Slow up now. Come on, girl. Yeah. Hello there. Would you be able to help me out again? I could use some assistance gathering herbs for my studies. Sure. You see this purple flower here? This is sage, but I'll need to experiment with more of it before I can be sure of its effects. I found this one with his friends in the woods. I'd check wooded areas for more. Let's try this. Oh yes. I feel ready to take on the world. I'll have trouble sleeping tonight. A man could go for days on this. You've had some long ones, I'm sure. Some sage may just be what you need. You've been a great help. I'd like to give you this recipe as a sign of appreciation. Prepare this for long journeys, and hold on tight. Your horse will never want to stop running. Now, if you don't mind, I'll be getting back to my studies. I look forward to our next meeting, traveler. Что за кровяка и части тела валяются?
imagine this here by accident. Ugh. Let's go, girl. Sorry, girl. Yep. Hello again. Hello. Oh, hello. How are you, sir? Morgan, Mr. Morgan. I'm sorry, my nerves. I'm not quite the outdoor adventurer I thought. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. I know the feeling. Oh, I hope not. What you trying to take some pictures of, huh? Some more greedy coyotes? No. Wolves. Wolves! Now, you really are trying to get yourself eaten. Oh, I hope not. I left the meat over there. I thought I'd be safe. Given the wind. Yeah, sure. If you manage to attract the world's least intelligent wolf, Well, I'll stay with you a while. If anything comes, I'll protect you as needed. You are a gentleman. Now, you don't know me very well. Well, to me, you're a gentleman. Usually, I'm worse than the wolves. You had many dealings with wolves, Sure. but you've never been eaten. Not through lack of trying on their part. A while back, I helped a friend from getting devoured. Usually, they are not great fans of man. I don't blame them. Me neither. Hey, shh. Here's one. Looks like we got company. Yes, there they are. In the trees. Now, don't do anything. I'm going to take a few photographs. Come on. Come on. Братаны сейчас придут. Boys, hungry boys. Come on. Stay back, stay back. Can't have a man in the frame. They'd think it's staged. It sort of is. Look at them. Magnificent creatures. Especially when clawing at your eyeballs. Привет, Ром. Come on. Stay still, my beauties. Уже можно не стрелять? Да хорошо, у тебя как? Это вас пипецки много. They don't seem to be fans of modern technology. On the other hand, looks like they... Fool of an
жопу. А? Is that all of them? We might have kept the wolves from the door. Что бы ты делал без меня, Come on, фотограф? snap out of it. You're safe. Я собери. Он нажимается. No, no, no! My whole futile existence flashed before my eyes. Yeah, they can be pretty aggressive. What a way to... Literally a dog's dinner. Still worse things happen at sea? Do they? Well, I imagine. Perhaps wolves do better at sea. Are they good swimmers? Well, who knows? You have saved my poor foolish skin once again. Don't mention it. Well, I can't begin to repay my debt of gratitude. But no, I am eternally in your debt. I do, Mr. Mason, I do. You take care now. And you too, sir. Just А, тут. this equipment, if only my hands weren't shaking quite so much. First I was scared of the wolves and... It's hydrophobia. I've got hydrophobia. You're a collector of pelts. I hope only in cases of self-defense. Плохая шкура. Ну вот. Ну. И моя коняка. Они по 2 бакса с копейками. А, типа нет смысла грузить лошадь? Или ты про шкуру? Ты про шкуру или про тушки? Ну, просто тогда освежую. The only trophy I need is a photograph. And I hope it catches on. Опять же, мясо можно отдать в лагере. Цензура? А должна быть? Тут хорошая шкура волка. Ну, жалко выбрасывать. Все равно в лагерь сейчас поеду. То есть, когда... Time working on the mechanism. Good day to you, sir, and Godspeed. Когда друг друга стреляют люди, это еще ничего. А вот волчика освежевать, это все. А, нет, не то. Брось. Это где цензура? Что за дикость? Don't worry about me. Lightning doesn't strike in the same place. Можно было одну на другую грузить. Ну, вообще-то да. Трогай собак. Сердце волка. Ого, еще и дали меткость. Thank you. Блин, долго очень Very делает. well. Он уже послал его несколько раз. Типа, давай, шуруй отсюда. Весь пейзаж портишь. А каково ему, этому фотографу, потом вот стоять вместе с этими освежеванными ушами? Чё, кто-то фотограф какой-то? Ну, есть немного. Я говорю, он бы... О, кстати, я здесь не была. Ну-ка. Запостроечка. Месси. Ну, такой... Творческая натура. Типа... О последствиях думает в самом конце.
Это чей-то дом? Да, наверное. Ой, здрасте. About damn time. They said you'd be through 2 days ago. Just leave what you got in the cellar and be on your way. My guts are giving me hell, and I ain't in a sociable mood. Окей. Где там у тебя Which подвал? one of you again? Walker? Wheeler? I don't know. All you boys look the same these days. Through the back there. No meddling. Это оружие. Hey, what's taking so long down there? Блин. Что все ржавое это? Автоматический. Stop poking around and get up here. Нет, просто стой. А где он? Вот он. Он сейчас получше выглядит. God damn it! Get the hell out of there! Now! Чё она орёт-то? Сама меня сюда послала? That's it! I'm gonna find sons. They'll skin you alive when I tell them what you've done. Вообще такой зашел, ничего не сказал, Hands on you! пошарился везде. Все-таки интересно, за кого... Да я поняла, за кого она его приняла, и типа, что он, по идее, должен был сделать. Это все-таки очень неудобно. Очень неудобные ракурсы обыска. По-моему, даже от первого лица все равно не так удобно. Это даже. Чуточку. Ну так, атмосферненько у них тут. Стена в газетах. Или в чем-то отклеена. Интересно. По-моему, стоит вытащить оружие. Так, вот они спереди уже ждут меня. Ага. А! Пойдем. Yes, you're welcome.
Или просто от них убежать. Бля. Ой, меня сейчас грохнут. Сейчас. Все-таки без прицела, без меткого глаза очень тяжко. Вау! Блять. Ну какого хрена он врезался? И опять я сейчас без бабла останусь. 56 долларов. 56. Странно, по идее. Надо, кстати, заплатить награду за себя. Чтоб никакие охотники за мной не охотились. Так. Я подумал, это вот ее сынки. А это я сюда еще зайду. Раз я в этой половине карты. Так. Интересно, его можно откормить так, что он типа такой весь? С пузиком будет. Так, лошадь. Чувствует. А, ну нормально. Да, блин, короче, я уже потеряла где-то 100 баксов. Потому что не смогла отстреляться. Потом как CJ проблюется. Кстати, вот там, в Сан-Андресе, можно было реально его откормить. Он такой бочонок. Бочонок такой будет ходить. Это волки? А, ну ладно, они за мной не бегают. Норм. Стопы. Я не рассчитывал, что там будет банда. Блин, много их. Попробовать их мочкануть. Или меня опять грохнут. Так. Вообще тут бы снайперка, наверное, очень бы годилась. Или можно взять лук. Все бесшумно. Так неинтересно.
Ну. Ой-ой-ой. Меняем локацию. Блин, ничего не видно. Эй, чё встал-то? Куда встаешь-то? Большой день. Ну. Это Дрисковый опять? Не, ну я туда не сунусь, пускай сами высовываются. Ах ты же, блин. Куда? Еще один, по-моему. А, все вижу. Это еще один есть. Где он? Спата выстрела. Сосиска? Ах ты ж. Ой-ой-ой-ой. Стреляют. Блин, далеко. Чё? Нет. Блин, долго их мочить. Говно. Да ёпта. Попасть ты не можешь. Так, надо опять... Ой, ах ты же, блядь.
Чё? Он сам убежал или что? Кто-то еще оставался в живых. Все, обыскиваем тогда. В 10 утра ждал стрим. Так я ж пошутила. Чё, какой 10 утра? Это рано. Так, короче, в зеленом подрискал их. Да, то есть не смешно было. Я подумала, что ты вчера понял. Причем я, по-моему, даже сказала, что типа, я что шучу про 10 утра. А ты будильничек поставил, да, специально? Вообще, во сколько просыпаешься? А вообще, вот 8:30, обалдеть. Вот я зачистила их логово, вот это. И типа, что мне это дало? Просто типа, ничего. Какой смысл был убивать этих бандюков? Чтобы их меньше было просто и все. Ну, обязательно. Ну, просто как-то это, типа, там хотя бы писала, типа, территория зачищена. Молодец, красава. Что-нибудь такое. Ну. А что, нельзя туда зайти? А в окно? О, можно. Он, по-моему, умеет выбивать дверь. Что это он? Интересно, все-таки кто-то собирал все карточки? Довольно-таки. Там их очень много. Давай смотреть. Карточка. Май. Окно. Но дверь-то не открывалась. Че церемониться? Так, тут дом. На столе посмотрим, что есть. Нагон ему не нужен, у него уже есть. Патрончики, кстати, по патронам. Как-то вот это все лутание, оно какое-то долгое. Вот я лишний раз замечаю, что
Как-то вот в других играх бывает, там обыскиваешь все это намного быстрее. А он пока там у него моделька подстроится там под этот шкаф, пока откроет. Отдельно надо нажимать, типа, чтобы каждый предмет он взял. То есть зажимать кнопку. Как-то это все не очень удобно. Если сравнивать с другими играми. Там какая-то куча, по-любому есть все места, где спрятаны. Ну, блин, по-любому, да. Ну, плюс, мне кажется, еще можно купить в магазине эти дорогие сигареты. Ам, дорогие же сигареты, карточки. Блин, у меня, по-моему, тут гости. Ёптать. Да вы издеваетесь. Блин. Ну, очень вовремя у меня закончилось. Бля. Ой, они уже тут. Ах ты говно. Куда стреляй? Я не хочу умирать опять. Так, во-первых. Как они меня, блин, находят? Надо, короче, срочно заплатить этот долбанный штраф. Жопка лошади. Короче, везде, где я буду останавливаться надолго, они будут меня преследовать. Вообще, по идее, когда они меня тогда мочканули, они должны были, типа, меня привести в этот... Давай быстрее. Так, еле. Привести меня там в этот... участок, сдать меня. Так, а как взять вот сверху? Ой. Не знаю, как ты перед смертью набухаться? Ну, они меня убили и, типа, или у них награда только за живого? Даже после смерти не воскресишься. Я не знаю, как ты играешь без этого меткого глаза. Мне кажется, так неудобно. Еще карточка валяется. Круто. Так, все посмотрела. Там много народу, используя меткий глаз. Там интересно, их так много на одного этого чувака. Их там сколько? 6? 7 человек. Они пошли.
Давай. Артур Терминаторович. Ну, есть, кстати, немного. Так, надо, короче, отсюда валить. А, блин, я еще там не была. А то я чувствую, они с каким-то интервалом будут приходить сюда. Каждый раз отстреливаться. Блин, столько всего лутать. Как это бросить? О, есть. Вот этот стоял около толчка, он его охранял, вот самый первый, которого я убила. Охранял толчок. Ой, нет. Ну ладно, прыгнес. Я вообще думала, ты в окно прыгнешь. Толчок важно, стратегическое место вообще. Одна из первых точек захвата. Ну, кстати, можно было, когда они пришли, вот сюда пробежать и всех с пулемета решать. Так, тут пусто. Так, там что-то есть. Все равно все как-то очень медленно, очень медленно. И очень неудобно. В плане обзора. Так. Дай. Ой, я думала, не такая большая высота. Все равно надо периодически скуривать эти сигаретные, ну, дорогие сигареты, чтобы, когда он их находит в других местах, он смог забирать карточки сигарет. Так, не надо ему здоровье под... Дети же нельзя просто пачку раскрыть. Ты здесь пытаешься найти логику? Мне кажется, не стоит. Ну опять. Что там? Опять, что ли? Опять стрелять? Или это волки? Нет, там кто-то на коне. А, не, вот волки, и там кто-то отстреливается от этих санных волков. Псины какие-то. Блин. Ну, собачку жалко. Так, пошла-ка я наверх. И лестница, лестница. Да вообще, ну жалко, я типа не сторонник убийств животных. Меня сейчас убьют.
А, это лошадь. Короче, надо срочно платить этот долбанный штраф. Это было не очень умно. Ни разу так не донимали. Да, моё. Надо валить. Я опять всю меткость растратила. Я её только восстановила. Пощадите. Такой стресс надо бухнуть. Блин, я уже сколько? 40 минут, и я одну миссию только сделала. Надо, короче, валить. Хватит их обыскивать. Я просто подумала, что это какие-то волки пришли, типа на, ну, тела жрать. Это, оказывается, собаки-ищейки. Так, а где моя лошадка? Может, куда-то скакала? Ну, блин, ну как их тут бросить? Надо, кстати, пойти в магаз, или где можно толкнуть все эти пряжки, ожерелье, там, такое подобное. Все. Теперь точно все. Валим. Насчет... Проходит 3 часа, да, и я только добралась... Куда ты? Да. Стоять. Там проскакала 200 метров. Припрыгнет? Ага. Так, все, мотаю отсюда. Ох уж эти дрискалы. А что здесь за точка? Интересно. Вообще, я также поняла, что стоит вот такие одиночные домики, стоит их посещать, потому что может, что-то интересное можно вот найти. Так, мне сейчас как? Ну, блин. Но бывает так, что они объезжают сами деревья, а тут она просто лбом. Так, можно скупщику? Давай. А скупщик он где? Блин, здоровья мало, всего мало. Интересно, как лосось повышает меткость по логике игры. Ну, то, что здоровье повышает, это еще ладно. А меткость? Прям интересно. Так. Можно прям напрямик.
Что-то интересного. Этот дом был. Остался только... Ну, была же... А, растение, я думала, камень. Дикая морковь. Так, там какие-то враги. Как? Как-то очень все подозрительно. Все-таки нет ничего в этом. Ничего не заныкано, просто... Там что ли волки? Или опять охотники за головами? Блин, походу опять. Да, ёшкин кот. Блинский блин. Так, стоп, куда я мчу? Вообще... 6 человек и 2 собаки. Может, я смогу от них оторваться просто? Надо, короче, срочно платить этот штраф дебильный. Потом каждый раз не отстреливаться. Блин. Кстати, здесь можно было заплатить. Но за мной бегут вот эти псины. Стоп, а если я сейчас пересеку границу? Ой. Они, по идее, должны от меня отстать. А, вроде и отстали. Так. Сначала сюда. Ага. Опять меня пытались схватить. Пойду заплачу штраф. I heard Thomas Downs passed away. Poor fella. Come in, sir. Come in. You like whiskey? I mean, who I don't? see you there. Give me a Take a minute, look on that please. stand by the door there. Так, штраф. Something You special. must have done some real trouble to acquire this kind of price in your head. $300. Оу. Beats a sheriff's gun in your back. Все, наконец-то. У меня есть план, Артур. Просто доверьте мне. Последнее дело. Пойдем натаить. Привет, ведь. Ну, да. Так, о, можно продать что-то. Show me what you got there. Блин, он ничего такого не берет. Драгоценности ему не продать. Масло мне самой нужно. Помада тоже пригодится. Блин, ему ничего не продать, ему только еду. Купчик на карте. Короче, ничего нормального не продать. Stop by again. Might get a hold of what you're after. Где там коняка?
Как-то она не торопится вообще. Зовешь, она так. Типа подождешь, если надо, сама прискачешь. Так. Я вот не помню, я вот здесь была. Короче, надо посмотреть вот эти дома и пойти на миссию уже. В конце концов. Спустя час. Так, надо конешку кормить. It's okay, girl. Here, girl. There, girl. Hey, you're okay, girl. Слушай, там куда ты тележки отвозила? Yeah. Блин, это, по-моему, далековато. А другой есть? Какой-то ближайший? О, блин, тут высоко. Это вообще что? Наверное, закрыто, да? Так, блин. Так не интересно. А я так смогу? А если... А так? Нет? Ну ладно. В городе, который ты не открыла, вроде бы не открыла. В окно не хочет. Тут больше ничего нету. О, вообще не торопится. Типа, зачем? Так, я надеюсь, ко мне сейчас в лицо поезд не примчит. А, тут вообще ничего нету, по-моему. Так, я хотела посмотреть, что вот тут. Yeah. О, олень, здорово. Что? Ты права. А ты вообще вот собираешь всякие вот эти травы, ягоды? Тут же есть даже задания, блин, как их там посмотреть-то? F1? Нет, блин, как-то тут... что тут? Не на это. Как ты собираешь? Ты так я собираю. А задание. Как их смотреть было? О, вот. Так, вот испытание есть. И... Если надо двух оленей еще освежевать. Блин, а где-то еще были про ягоды. Типа... А, вот. Четыре разных вида ягоды попробовать.
Там же дети, которые ищут разные редкие цветы. Это да, нет, есть еще задачи. Вот надо было, по-моему, 6 цветков этого тысячелистника, или как там, собрать. Вот сейчас поменялось на 4 вида ягод попробовать. Не доходило до такого профессионального прохождения. Да, прям там профессионального. Просто вот эти задачи тоже, они очень интересные. Да, блин, забитый дом. Так неинтересно. Шей. Блин, обидно. Когда скачешь прям целенаправленно сюда и типа думаешь, сейчас что-нибудь интересное найду. А там, оказывается, все заколочено. Так, теперь, по-моему, на миссию ехать. Но это не точно. Или можно сначала вот сюда? Ладно. Тебе только по чужим домам шариться. Но там столько всего интересного. Блин, это я еще не стримила этот Ведьмака. Вот я там вообще прям в каждую хату захожу. Там даже люди просто сидят, но тут не как, ну, то есть там не как тут. Типа там, типа, слышь, там, пошел вон отсюда. Они просто такие сидят, что-то там своими делами занимаются. И ты там по полкам, по ящикам, по сундукам тоже шаришься вообще без проблем. Интересные пули находишь от охотника за головами. Штрафики интересные. Блин, я не поставила метку. Погнали. Быстрому. Еще и очень интересно, постоянно врезаюсь в разные деревья и камни. Еще других с этих всадников. О, лось. Лосяш. Коняшки. Так, а что за легендарное животное здесь? А, пока еще не нарисовали. Тихо, 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 не падать. It's about survival, ain't it? The human animal is a wandering one. You're all right, girl. Easy, girl. А что за хищник? Кого она там увидела? Вот тут снег. Интересно. Ой. Поворот. Блин, тоже заколочено все. Или нет? Вау. Дерзко. Это интересно есть. Так, это у меня есть.
едет заколотить все окна. Можно и читать. Надо будет потом глянуть, что там. Все вроде. Блин, тут трупаки. Когда себе. Обалдеть. Так, все вроде. Жалко, нельзя как-то обозначать, типа, я тут антиспам работает. Ну, типа, да, на капсу он реагирует очень болезненно. Жалко, нельзя обозначать, помечать как-то дома, в которых уже была, чтобы не возвращаться к ним. Все равно забываешь, тут уже была, тут еще не была. Видно, не порешь в чате. Не кричи на меня. Так, все. Я еду на миссию. Не, ну сначала я пойду посыгусь, если я смогу. Потому что в прошлый раз я не смогла. А потом на миссию. Это таки интересно, где искать кости динозавра? 4 дома и на миссию. Да. Где эти кости? Ну, типа, понятное дело, что уже есть, наверное, гайды, и там можно, ну, есть где посмотреть на карте, прям с отметками есть готовые карты. Но интереснее же самой находить и, типа, хотя бы понимать, в какую сторону идти. Ой-ой-ой, как-то высоко. Ой, блин. Ой. Они появляются так тихо и просто из ниоткуда, и просто в лицо тебе идут. Так, туда, типа, если сунуть, там будут люди, да, которые, если что, потом опять штраф платить. Нафиг надо. Все равно не думаю, что я найду больше в этом доме, чем немножко вам забор поломали, чем я потом заплачу штраф. Поэтому смысла особо нет. Сейчас... О, нет. Тебе с ним можно было подраться? О, сейчас можно. Ура! А в прошлый раз я приходила, было неактивно почему-то. Или у него недостаточно отросли волосы? Стрижка. А, просто типа, короче, волосы. I can do just about anything with this hair, I reckon. Как-то так. Блин, я думал, можно крутить.
туда-сюда. А, есть еще. Good, clean pot. I bet you got a lady on your mind. Блин, я хотел только посмотреть. На лысо. This cut'll look after itself. Дороговато вышло, ну ладно. И, наверное, все-таки побрею его. Или... Закрученный. Ну, у него еще не такая борода. Короче, ладно. Now, bet you didn't know you could look so respectable, huh? Напугался рынка. Почему? Right. Красавчик. Прям помолодел сразу. Так по-модному. Кстати, в заданиях есть еще 2 раза выиграть в покер. Но нет, я пошла на основное. А то это будет очень долго. Че там? Кто там? А, опять ты? Hey, brother. Hey, mister. I never learned your name. I never did. You're like a brother, but I didn't learn your name. And I said to myself, Mickey, you never learned that fella's name. Now, you'll never see him again. And you'll be sad. Like when your puppy passed. 'Cause you slept on it. What's your name, mister? Arthur? Arthur? My uncle's name was Arthur. Uncle Какое совпадение. Arthur, we called him on account of his name. It's a fine name, a strong name, like a king. Да-да-да. You could be my king, Mr. Arthur. Yes, you could. Он может быть твоим господином, если хочешь. So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about, or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Till we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you, we try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was a prize pony once. Now I'm a workhorse. Listen, Dutch is... But, well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkertons here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. We ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something.
Мне так нравится, погладишь лошадку. Tether the horse and I'll meet you across the street. I already don't like how this is going. Погладишь лошадку, ей нравится, ведешь лошадку, ей нравится, там, чешешь ее тоже, все ей нравится. Такая хорошенькая прям. Вот, привязала ее к этой штуке. И я, кстати, арабскую никак не мог прокачать. Почему? Она типа такая строптивая. Yep. Can you, head in, pick up a sniper rifle? I'll explain later. Hello. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. If you want to see what we've got, it's all in the catalog here. Несколько дней прибавлялась, плюс репутация перед лошадью, а рейтинг не рос. А это не одно и то же, я думала. А рейтинг тогда что означает? С откидным затвором. Это она бесплатно продаются? Или это на случай, если не будет бабла, типа, сможешь ее в любом случае взять, пройти миссию за компанию. И другие, которые не влияют ни на что, это, да? Угу. Чисто на свой вкус. Тяжечка неплохая. Возьму ее. Уровень роста. Угу. Good? Sure. Let's go. Пистолет посмотри. Да ладно, я уже... Я пистолетом, кстати, не так часто пользуюсь. Мне больше нравится карабин. Даже вот у меня есть дробовики, и что-то я им не пользуюсь. I had a run-in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl... What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Пистолеты спасают, когда надо стреляться. Это да. Но карабин все равно для меня предпочтительнее. Долго еще скакать-то? So I'm thinking that the herd will make it to auction all right, but a couple of new ranch hands will be collected on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy Ну да. yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with.
Let's see what we can see from up here. О, что это он первого лица? Okay, I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. Yep, that spooked him all right. И овечки разбежались. All right, let's go round them up. Okay, girl. Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No. You? Oh, day here or there, but not much. Не билась, я тупо стрелял в фабрику. How hard could it be? I guess Интересно. we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. They're pretty scattered. Let's get them all rounded up. Yeah. Бля. Ну ты чё? Застрял. Yeah. Блин, да спрячь ты оружие. Ой-ой-ой-ой-ой. You ain't helping. Ой. Я ее убила? Нет. All right, I think we got them all. Let's head for town. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time О, for да. you. Like you were saying before. All right, whatever you say. I'm done arguing. Yeah. О, максимальный уровень доверия. Вау. Quickest route back to Valentine is right around that mountain. Okay. Like I said, Дрифтовать на лошади. there's some getting away. Are you not going back for that one? И овца осталась. Yeah. Keep moving. Давай, шевели шашлыками своими. Куда? Туда. Очень увлекательная миссия, прям вообще всем советую. Как же меня бесили эти овечки, они не хотели бежать. Симулятор пастуха. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Чуть не задавила. Come on. Move it. Let's go.
Тихо, тихо. Это они все разбрелись. Я вообще туда? Правильно? Да. Куда, куда, куда? Туда, туда, туда. Those are up, boys. There you go. Ну, что надо-то? А, блин, поближе подъехать. They're okay. Well, you seen better around here? I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What you trying to say? I'm trying to say, you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. We're paying. Go on now. Come back after the auction. You'll get your money. Dutch is waiting for us at the saloon. Yes? I thought we was doing the robbing here. Still good money. Well, thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will you? We ain't kids no more. No, never really was. Whoa. Not everything, but in the Come on, end, sunshine. I don't believe in I'll buy you a absolutes, whiskey. just shades of gray, compromises. Compromises. Well, I have never been a man for compromises, and I fear at my age I am too old to change. Gentlemen, Dutch, hey, Bo. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay on a few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen, drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. Ничего себе, у него Be in перстень. good health. Thank you. Они там сидят, голодают, а у него там на каждой руке. What the hell? По такому хорошему кольцу. That you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you. Get out here before I have these men killed. What do you think? Get out here, Well, you depraved piece of trash. You start spinning the yarn, and when I think the moment's right, I'll make a I move. got where I am by letting Why scum not? like you rob from me. Vandalin, you're done. Now get out here now. Deal with this nonsense. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse,
than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah. Not me, nor do I want to be this Dutch. Как-то так. Ну, я отсюда постреляю. Так. Пристались. Блин, надо еще понять, как ставить эти метки. Куда спрятаться? Блин, стреляют. Вообще у меня тут вот получше оружие есть. Бля, еще промахнулась. Давай. Он мне тоже не помешало бы спрятаться. Говно. А, блин, не туда бегу. Что делать-то? А. Опять штраф платить? Что за отстой? Да, ёп. Беги. У тебя чувствительная мышь огромная, поэтому тебе сложно без глаза. Да нормально вроде. Ща, погодите. Я тут накачу. Да. Все, надо валить.
Ну да, там можно ставить метки. Это... Мне как-то так вот проще раз, типа, активировать. И выстрелить. Хотя, может, да, надо приноровиться, поставить метки. Блин, гонится за мной. Говно. Ой, 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 ой. Ух. На 5 поставил людей, пил. Надо попробовать. Но опять же, это не то же ли самое... То есть ты пока поставишь метки, у тебя уходит в метки глаз. И... Ну хотя, хз. Может... Поболее... Блин. Серебряную только дали. Может, это более эффективно? Конечно. Блин, 25, а сколько я сделала? Не было 25. Эх, я мазила. Тут ты сразу всех убила, идешь себе спокойно. Надо будет попробовать, если не забуду. Блин, опять, короче, сюда нельзя. В лагере, да, я так понимаю, надо вернуться. Блин, я тут еще заказ. Всё. Или пойти заплатить штраф? Пойду заплачу лучше. Если есть возможность. Такая. Ой, 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 тихо. Это Варик. Ну, напрямик. Нет, ничего интересного. Наверное, стоит убрать оружие. Hello again, sir. А, блин, можно было снаружи. Так, сколько? Ой. Сколько штраф? Just to be honest, it Блин, was я думал, all больше будет. big misunderstanding. Thanks, Sure, I'm partner. glad I ain't got my money in. Thanks, mister. А сколько можно выручить с там, ограбления магазина, например? Так. Кстати, где Валентайн? Там повышенный. Дядя, где рельсы? А, повешенный. Так, я одну карту уже нашла, а вот Валентайн... Где железная дорога, да? Просто рельсы. Рельсы. Надо будет сунуться туда, да. Да, воруешь в домах, штраф. Нет, а сколько выручка в магазине?
$400. Ой, блин, я не поставила метку. Поставила метку. Ну, получается, я вот к тому же, что нету смысла вообще грабить, если потом платить штраф. Если, конечно, ты не будешь играть так, что, типа, кладешь болт на все эти штрафы и, типа, но постоянно отстреливаться от охотников за головами тоже не очень. Когда плевать, что на людей 70. Угу. То есть своровать в доме это дороже, чем убить людей? You think you're so great. Strutting around. Hey, mister. I just want to be left alone, all right? A sentiment I'm familiar with. Fair enough, kid. Hold А, все? hands with that dumb kid. You care about this girl? Stand up for yourself. She'll come around. Yeah? I've been waiting. Trust me, kid. There ain't Чё, so many зачем? good men out there. Make yourself one of the good ones. Thanks, mister. I hope you're right. Зачем воевать-то? У него... Да, там какая-то неразделенная любовь. Блин, мне опять надо этот... Кость свою. You wait, Lily Mae. Well, someday, I'll show you. I'll be rich, a nice, big house. You'll be begging me to court you. Ты не можешь удаление... Ну, удалять сообщение, ну, по идее, не должен мочь. Только модератор может. На ютубе можно, но ты же не на ютубе. Ну, видимо, на твиче такие ограничения. Знаю. Так, стопы. По-моему, сейчас меня тут гоп-стопнут. А, мне туда и не надо, но все равно я тут проеду ради интереса. Не? Ладно. Поверю. А, можно и так, в принципе. Чувствую, когда уже приготовился, ну да. Там такое место опасное. Блин, не объехать никак напрямик. Это что интересно вот здесь? Надо глянуть. Раз уж в этих краях. И я здесь была или не была? Хотя если есть уже описание, значит я уже здесь была. Хотя могу ошибаться.
А, ну тут люди живут. Суваться не очень разумно. И вдруг пришлось страницу перезагрузить. Странно. Ой, тут люди. Ладно, валю отсюда. Да-да-да-да-да. Ухожу. Так, ладно тогда. Сюда. Я кого-то даванула. Как я птицу-то? Я человек простой, вижу птицу, сую в карман. Все. Нормально. Я думаю, он ее там освежует, что-то сделает. Тупо в сумку, да-да-да. Вот самое интересное, специально фиг догонишь на коне. Ну там есть же задание ой, блин, туда хочу. Зайцев давить. Вот ты его хрен догонишь. А бывает, скачешь там по своим делам, опа, и задавил. А? Так. Туда. Ну, вот так же. For now. And when do we stop? When we reach Paris? Oh, that'd be nice. Join the commune. We stop when we find someplace sensible, shake them that's following us, and lie low. This is lying low. We turned into a bunch of killers. I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Опять запор. Интересно. So, we moving? Yeah. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey, Charles, Сколько им лет, come on. интересно? I need you for something. Now, where have I heard that before? Мне кажется, дачу он не намного... Кстати, где мои шкурки? Stop messing around and let's go. Где шкурки этих волков? Easy. Обидно. Дача не намного, мне кажется, старше Артура. Проще мне. Going. Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Again? We have to. And fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. That didn't sound good. Killed a lot of law. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. So, we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks,
I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. So where does it end? Where does what end? The moving, the running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem, eventually it went away. I mean, this is a big country. But now, with these Pinkertons and better paid bounty hunters, I ain't so sure. Maybe the price on our head. Hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Hey, I see something over there. You see it? Someone on the ground there. Yep. He's been shot. Looks like trouble got here before us. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. All right. Блин, я без оружия. Take a look. Без оружия. Вообще не сдвинулась с места. Ну что за животное строптивое? You see there? Tents and a wagon. Looks deserted. Okay, well, let's have a look around and make sure. Come. Be careful. Есть чё? Консервы. Ну, а как не подойти-то? Артур примерно родился в 63-м. А Дач? There ain't no one here now. I ain't so sure about that. Yep. 55-й. Поэтому он называет Артура сыном. It's okay. It's okay. Come out of there. Почему она не выстрелила? Если они напуганы, типа они боятся свою жизнь. You don't mean no harm. По идее, она должна была стрелять вообще, не задумываясь. Жуков. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of They here. took our father. Who did? Men, last night. Where? Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. Какой он бессердечный. Tough and dense is all that. Come on, Arthur. The
girl was pointing this way. Что-то прям они их жестко блондинистыми сделали. Hey there, girl. There. Tracks. Come on. I don't see nothing. Hoof mark. This way. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons breathing down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Hold up. Let me check this. Куда же? Okay. Looks like they go down this way. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch yet. They picked the wrong man there. We should have moved right then, if you ask me. Wait a second, just want to look closer here. Look, they go along the shore there. I see him. Now, I was saying, bastards told me they'd killed Mac. Said it right in front of Jack. That kid, it's gonna be tough for him. Yeah, but he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real young. A long... Arthur, wait, just... let me make sure this is right. They carry on along this trail. Now, I was saying something. Oh, yeah. When Jack was real young. A long while. Year or more. He did? And we was... family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. Так все-таки это его ребенок? Ну, от женщины. Или нет? Let's take a look. Yeah. Hold it. Расшизнутый самоубийца, ну, которого покусали волки, которого они спасли. Это его ребенок? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. Ничего нету. This looks like our feller, Charles. Quick, cut him free and let's get out of here. Маленький, который, ну там ребенок, по-моему, только один. С которым Артур еще ходил на рыбалку. О, как-то так. You get him untied, I'll see what they've left behind for us. Sie sind
Кукуруза. Cut him free. Let's Ах, get him back to Джон his это тот, кого кусали? Я просто особо не запоминаю их имена. Seil durch, bitte. Helfen Sie Шанеля, Шнеля. Да погоди, ты тут всяко разно I сейчас. thought you wanted to get this over with, Arthur. bitte. Lassen mich gehen. Machen Sie mich los. Come on. He looks in some pain there. Лицо все в ссадинах. Ну, которого они освободили, ну, тогда в снегах искали. От волков, короче, спасли. Это Джон, да? Просто там говорилось о том, что он типа не признает, что это его ребенок. Я вот поэтому спрашиваю. Окей. It's okay. We're getting you out of here. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Давай. Yeah, okay. Here, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Блин, еще скакать с ним. Ой, сорян. Like you were saying before. All right, come on. I'll take you back to your family. Was machen wir jetzt? Also soll ich mit... Блин, где? А, ого. Они так долго скакали? Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld. Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Yeah. Как они вообще туда забрели? Ну, типа, что они делают в Америке? С такой целью? Так красиво, такой туман. Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Ich hab gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen. Meine Lieblinge. Meine Herz allerliebsten. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja. Vamos! Ich hab was für Sie. Einen Moment.
Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Not bad. Pleasure. А ты их не хотел спасать. You were right. Oh, this place. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch? Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Три головы за сегодня. Да-да-да. Я думаю, к полуночи, может быть. Оу, е. И ачивочку дали. Блин, чуть-чуть не дотянула. Че я так долго скакала, да? Видно. Клап золотую медаль. Hi. Morning, Arthur. А, не то. Ну да. А, да, пацаненку же надо... Да вот же. Good morning, Uncle Arthur. Don't go too Дать. close to the water here, Jack. I won't, Uncle Arthur. Good boy. Отдать же. Here, I hadn't forgotten about that storybook you lost. Thanks so much, Uncle Arthur. Do you want to have this? I found it in your camp. Sure. Thanks, Jack. Что он ему дал? Чашка шоколада. Так, что по миссиям? Только одна? Роуз. А ты, кстати, находил деревья с там, какими-то амулетами обвешаны? Что это такое? Тоже как мини-задание. I can't. At least not for now. It's a long story. I'd like to go there one day. It's funny, us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. We got the day. It's nice out. Old Hosea says that there's a creek around here. I reckon it's full of fish. Опять рыбалка. Какая отвратительная музыка. Гоняющая в уныние. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over Dutch. Always dream crushing and bubble bursting. Come on, Hosea. Let's go fishing. Он наконец-то
Снял свою зимнюю куртку, которой ходил до этого. In front of you. Yeah, okay. Yeah. Oh, Когда приперло называется. There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back... А, блин, я... Погоди. Цветком только находил редким, а так нет. There. Oh, there was us. a curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. But we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but No buts. Not today. We fish and we enjoy the day. Looks like law. Зачем нам было так далеко переться, когда у них там... Они вообще на берегу поселились. Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. Well, well, look. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He's accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur. Chase wanted man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Stay with that train. Don't let them get away. And do not shoot them, you hear me? Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. Will you relax? We're not losing them. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. Hurry up, damn it. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No. Did I not say that? You said plenty. Look at you two fellas all cuddled up. Idiot. Now get after the others. Come on. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. See if you can get alongside the train. Get in closer.
See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. Cop bastard! I didn't do nothing! Как там драться-то? Я уже забыла. That's enough! Damn it! Come on, Mr. Callahan, I'm relying on you. You hold it right there! Come on, shitbag. Stay on him. Bastard! Damn bastard. Get the hell away from me! You're only making it worse. Run! Don't let them get away. Just you and me now, pal. I'm gonna run ahead. It's just us then, lawman. Come here. You ain't need Оу, to с ножиком. Let me go. Can't do that. А я тоже могу нож взять? Come on. Come on. Just don't kill him. Are you sure? Блин. Sadly so. Just subdue him and we'll take him in, all right? Still think you're tough? Hello? Is everything all right in there? Well, Это с четвертого? Почему? I think I won the fight. Just Так, что делать? Интересно, у них морозильный вагон? Каким образом? За чего? Привет, Сереж. Sounded like quite a За commotion. старое. Почему Is старое? that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. Остальных. A fine job, well done. And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. А почему на моей лошади? Погрузи на свою лошадь. Какие проблемы? You'll wake if you don't get a move on. Грабишь да грабишь? Нет, сейчас я вот смотри. Помогаю шерифу. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Совсем не так. The area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Куда ты? Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Если проходила Сан-Андреаса, там была миссия с мотоциклом, поездом, да, была. Блин, дурацкая миссия. На самом Here деле. we are. Welcome to Rhodes. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very Публичный reputable дом. saloon owned by the Gray family. Респектабельный. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Carry him over then.
Hey, fellas. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. Now, I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses, falling out of rebel gold, and marrying cousins or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents, some said. Super agents? I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Так, посмотрел. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place. А рыбалка? What story is there? Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? This wind is liable to blow me down. Давайте порыбачим. Why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? I kind of like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Okay, my girl. All right, gentlemen. Follow me. Idiot! So how far is this creek? It's a bit of a ride still, and it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different pipe. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. So, you're going back to see that Sheriff Gray? Yeah, I don't see why not. They don't know who we are down here. He didn't seem the sharpest attacks. Neither did that deputy. If he thinks we can be useful to him, he can certainly be useful to us. A little hiding in plain sight. I
feel like we're always hiding in plain sight. But sometimes more smartly than others. Trelawney's like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is, but he's certainly good at disappearing when he feels like it. Where does he go? Everywhere and nowhere, it seems. We wouldn't have got Sean back if he hadn't been weaseling around down that way, though. Hey, Dutch, remember that time you found him in the outhouse? Oh, yeah. We hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. Don't even remember the name. You and Bill were off doing something, Arthur. So, we pick up some supplies. I go to relieve myself. Open the door, and there's Trelawney, sitting there, newspaper in hand. Mr. Vanderlyn. I say, what the hell are you doing here? And he said, I could ask you the same thing. Now, if you wouldn't mind giving me a little privacy, I ate a rotten oyster. Hey, maybe there are actually 100 Trelawneys. What a terrible thought. This is the spot. Down to the left there. Удобно, что можно хотя бы вот делать просто... Как это? Кинематографичную камеру и типа... Просто наблюдать со стороны. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Yes, over there on the shore. Сейчас будешь ловить подводных зверей. Так рыбу называешь? All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. Искра книга. Тык-дык. I got a good feeling about fishing here. It's supposed to be some incredible sturgeon. Okay, here we go. Скидки в следующий раз. А тебя эти не устраивают, которые сейчас идут? Не знаю. Летом? А, на Пасху, наверное. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. Enjoy picking on children. Ну, типа весенняя какая-то распродажа. Pray for good luck and stupid fish. What about stupid luck and good fish? That'll do too. Head towards the middle of the lake. Может, я в следующий раз подумаю по поводу ДБД. Нет, я тебя не заставляю. Если она тебе не нравится, то, мне кажется, не стоит брать. Просто не факт, что в следующий раз будет скидка на нее. Ну, посмотри какие-то прохождения. Ну, кого-то стримеров каких-то посмотри, как вариант. Заманов как играют. Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. Сколько всяких тонкостей. Something's nibbling. Got one. Ah, I should have had that one. They're nibbling. There, hooked them. Maybe if you caught a fish, we'd stop teasing you. Ну, ничего не клюет-то. Так, перезакидывай.
Got a bite. Ha! Got ya! Shit. Got away. Got him? You got a bite. Nice, you hooked him. Это напоминает Far Cry. Тоже там такая же тема. Надо рыбу утомить, только потом тянуть. That feels like a bite. There we go. Hey, look at this beauty. There you go. Well done, Arthur. They can grow a lot bigger than that. Fella told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckoned. I would like to see that. Hey, sure. Isaiah, you remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. That's on the hook, Arthur. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We'd go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, "Wesley, that was nice of you." And he replies, "Well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. Ведьмаки динамитом набили. Парились динамитом. We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons had patrols out all over tall trees and Great Plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's Долго just how life человек-то? goes. Hey, I reckon we call it a day, fellas. Already? You ain't been chasing down outlaws. All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea, Yes. how about a song? Okay. А можно не надо? All right, I got one for you. I asked that gal to give me some. I asked that gal to give me some. She says wait till the taters is done. I
I couldn't wait till the tiz was done. I couldn't wait till the tiz was done. Threw her on the floor and I knocked off some. I wish to God I'd have passed her by. I wish to God I'd have passed her by. Taters got burnt and so did I. Всем приветики. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Ah, of course. Well, we 3 poor mariners, newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? And Hayden is a bully boy, come pledge me on this round, 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 round. Долго плыть? We care not for the martial men that do our state's disdain, but we care for the merchant men that do our state's maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this round up, round up, round up, round up, round up, round up, round up. Oh, bravo! И это они еще не пили. You know, we should not Подпевать. Я не знаю таких песен. Последняя миссия шикарно была в баре. А, тогда, когда он его искал еще. All right. Явно от первого лица орали. Well, I mean, we're gonna be okay. I know. Well, I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. Oh? Well, I am going to take in the view. I'll give this Конечно. to Pearson. А все остальные работают, а он наслаждается видами. Оу, золотую медальку дали. Кру. Arthur, how you been? I've been real Уйди. What do you want? Don't be like that. Just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. You're not saying, miss. You're shouting. Oh, I'm sorry, Captain. Did they do things differently in the Navy? Yeah, they left the ladies in port. And you preferred that, did you? Sometimes. I was fixated on this Oh, say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. Ой-ой-ой. Sailor, and I'll slice you up. You put that knife down or you're gonna be missing a hand. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? Боевая, да. Прокуренный, да, у них у всех прокуренный голос. We shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife. Enough, both of you. Well, come with me then. You want to head out there, run with the men? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good.
You need Он опять anything, зарос. Mr. Что за дела? Его недавно брило. Maybe me and Mrs. Zad are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Эликсир бороды. Are you coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. А в реале можно купить эликсир для роста волос. А. Ну это... Блин, я у кого-то видела там вообще такого автора с огромной бородой, длиннющими волосами. And I sure as hell ain't taking orders from that sweating half-wit. I guess we all gotta do our share, princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Деда устроил так. Лучше будет. Блин. Прилось. Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Ooh. Oh, wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually Такие ржут с его письма. woman he Че? ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed him to. Here, give me that bag. We got work to do. А, блин. Это не то. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No! You insane? I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there. And you Они так громко об этом рассуждают всегда, типа вообще без палева. You sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? We'll go check the mail. Nothing exciting. Почта, почта. Это там. Дают репутацию в минус. Ха. What do you mean, nothing? What's in the parcel? Look, it's an ointment, all right? For a private matter. Now, I really must be going. Don't mention this to Vera. Что у него за мазь, теперь интересно, я ж теперь не усну. Can I help you, mister? Yes, I would like to post a letter. All right. О, Okay, no trouble. Thank you. Bye now. спасибки. Покасики.
strength than you. Hell, my sister's newborn had more strength than you, Переоделась. and he came out bright blue. I'm trying. Try harder. Шевели руками. I think this is everything. Thanks. Here, take that for yourself, okay? Thanks. Well, give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. Yeah. So, you get everything? I think so. And some new clothes, I see? Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. Они только что были в магазине. Just treat me equal and know nobody's taking nothing from me ever again. А побыстрее можно? Just don't kill the camp cook. Please. Hey there! Hey, What you folks up to? just heading home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to Steve. pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Go, go, go! А, нет, я лучше тут. What the hell was that? They was gonna rob us. Очередная банда. New pair of pants and think you're landing Ricky. Oh, shut up! I'm gonna run this. Да, ё. Моё. Well, you wanted to see some action, lady. Now you got your wish. Ой-ой-ой, с обеих сторон стреляют. There, see? Not many still standing? You okay there, Sadie? Of course. You think I can't handle these fools? Yeah, you run, you goddamn coward! Alright, I'll drive us back. Не успела его мочкануть. Погоди. What are you doing? We should get out of here. Arthur? Might as well see what they got on them. It ain't pretty, Oh. but that's what we do. Are you coming then? Probably shouldn't linger here too long. Гус, тебе нравится, я смотрю. А, пустой? Тоже пустой. Все пустые, что ли? No, pass those reins here. Why? Because you've caused enough trouble already. I'm fine. Ah. Showed those bastards, huh? Remind me not to get on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack us.
did good. But that's a lot of mess to make near camp. Easy, you're gonna wreck the wagon. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe, if he asks. But maybe not. Careful! So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. The mind of balls. Not a chance. You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Oh, shut up. Эх, неужели не сделал 5 выстрелов? Блин. Тот чувак запорол мне все, которого я не могла попасть. Так. Опять. Опять оно. Это такой закат. Красивый. Но очень быстрый. Herr Morgan. Herr Strauss. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. An apprentice undertaker. This one working in roads. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Ой, не появились? Что-то я не вижу их. Так, один здесь, другой там. О, там еще есть плакат. Так, я, наверное, грабить. Нет, я, наверное, сейчас пока все. Пока на этом остановлюсь. И потом уже продолжу. Сейчас сохранюсь. Это уже довольно-таки долго играю. Хотя, конечно, миссии, если так посчитать, не так много сделала. Очень бунт. Ну, давай завтра. В то же время. В том же месте. Котика тут кормить надо. Давай с ними попрощаемся. Ой.
проводе запутался. Ай. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.